simplifying the types of water licenses and permits, and we'll talk a bit more about that on following slides. I've talked about the remit of the law and the scope of the law, and the need to minimise overlaps and gaps with other laws. It's not just, I guess, it's not just the law on hydraulic works. It's also, to some extent, the Environment Protection Law, and also the law on prevention and control of natural disasters, and the planning law. I think there's some issues there, and also obviously make very clear the responsibilities and mandates in all areas of the law. We think that could be strengthened as well. Thanks, Yvette. So when we think about water licensing or instruments under a Water Act that allow the government to control behaviour, in Australia we have two types of things that you can license. One is the actual extraction of water from a waterway or aquifer. That might be a pump in the river, or a big canal that takes water off the river, or sluices, or all the irrigation works that take the water from the primary natural water source. And we license that, and we have conditions on that license that say how much water you can take, when you can take it, and most importantly, that license holders have to abide by any announcement for any reduction in the water that they can take. Sometimes there are different categories of license in Australia. So you can have a domestic water license, an industrial water license, an irrigation water license, and they may have different priorities. But that's I guess that's a second step to getting everybody licensed. The second type of authorisation is what we call water affecting activities. So that's where there is a structure or an activity in a natural waterway, or it could be in an aquifer as well, that has the potential to impact on the natural water flow in particular. So that might be, well, that is obviously dams that obstruct the waterway. And so dams and weirs where they're impounding water and obstructing the waterway. It might also be any other infrastructure that's in a waterway. It might be bridges, for example, that could impact on the stability of the river, and various other activities. These activities don't actually take water, but they obstruct the passage of water. In a groundwater sense, that could be a mining activity that digs into an aquifer and changes the flow of the aquifer. So we have two quite distinct types of licenses and permits in Australia. And you might want to think about that in Vietnam, or they may be called the same thing, but you're licensing different different works or different activities. Thanks, Yvette. One thing I noticed in the law is it's a little confusing as to what your I'm confused by what your corridor is. In Australia, the river corridor or the protection zone around a natural lake is both the bed and banks of the river or lake, and from a distance outside
outside of the river itself. And that's to me not quite clear in your law. It looks as though it might be just saying it's not the actual river itself, it's just the sides of the river. But if you're having water affecting activities, you could lump them all into things that are on the bed and banks and within some distance. That 40 metres is just what we use in my state. It's whatever you so want it to be. But the water affecting activities are anything that may affect any activity or construction or infrastructure that may affect the stability of the waterway or the flow of water in the waterway. Thanks. So the way your law is currently set up, everything requires licensing unless it's exempt under the law. And I know you have exemptions in the decrees, in the supporting decrees, as well as some exemptions in the law. One other way that might make the job easier is to only require licensing in declared areas. So in my state, we require licensing everywhere, but I think in Yvette's state, it's only in declared areas. So when a water resource starts to get more stressed, or there are activities that are posing great risk to the water resource, then the minister, in our case, declares that water source, and people have to get licensed. Where no one is really extracting water and a river is quite pristine, or no one is using the groundwater from an area, generally in a lot of Australian jurisdictions, licensing isn't required. So that's another option to make the job more manageable for the department, to phase in licensing over time by declaring water sources. And when they're declared, then people that are already in there have to get a license, and anybody new has to get a license. Thanks, yeah. This is a really complicated. This is a really complicated slide, but it's a real slide from a real river basin in Vietnam, and I'm just trying to show here, I guess, where licensing should focus and what's the difference between a water extraction license and a water affecting permit. So we can see here that you've got a number of natural rivers running into dams, and the dams would require, all dams, doesn't matter who owns them, should require a water affecting permit, water affecting activity permit. What you can do is put all the conditions on that permit that requires the minimum flows to be passed, any other downstream requirements to be passed for the environment or for downstream water users. So it's not just environmental releases, it's downstream water users. And also put the conditions on, for example, in this one, what you've got is your top reservoirs sending water across into other sub-basins. And the conditions of the permit would specify how that happened and make sure that the natural systems were still protected through the process. Then what you have is the yellow dots, which are actual extraction points from the natural waterway. And I guess we are recommending that the water resource law stop the licensing at that point. So it's the point of licensing is from the natural waterway. The water resource law really shouldn't care too much about
inside an irrigation district or in the channels, that should be dealt with under the irrigation law. But the point at which it's taken off a natural waterway should be the point of licensing and not licensed further beyond that. So it's the irrigation company or it's the project owner that holds the license, and they distribute the water internally. That's it for that one. Do you want to any questions on that just basic licensing concept? I guess the whole point about licensing is thinking about what you're trying to do with it. It's to try and protect the water resource for current and future uses and the environment. And it's to give people some confidence that they have rights that they can invest on the back of. So they're really the two main reasons for water licensing, and to make sure that you don't overexploit a water resource. And so you can keep an eye on how much is being taken, and at a time in the future, you may need to stop issuing licenses because the water resource cannot sustain it. And we think I understand you probably think you're already there with some of the groundwater sources and possibly some of your surface water sources. Happy to take questions now. Thanks, Vanessa. Are there any questions from the department or any others on the call for Vanessa at this stage? If not, we'll keep pressing on. Oh, sorry. Yes. Please, go ahead. Dấu bàn tay đâu? Giơ tay. Đó. Em dịch cho họ luôn nha. Hỏi gì không? Tôi vừa nghe bên các chị báo cáo về cái sơ đồ mà phân bổ nước ấy, thì trong đó có cấp phép khai thác nước, ở đây là trong cái báo cáo thì là cấp phép chỉ cấp phép cho các cái đối tượng như thể đấy là hồ đập thế thôi, chứ ở đây trực tiếp trên sông thôi. Còn cái đối tượng mà cấp nước thô như là cái vào vải ấy, trong cái sơ đồ mà cái này ấy, là đối tượng đấy phải lấy từ trong các hồ đập, đúng không ạ? Thế thì khi mà cấp phép cho cái hồ đập thì đã bao gồm những cái đối tượng mà cái lượng nước từ các cái đối tượng khai thác cái vào vải, đúng không ạ? Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa thì ở đây tôi vừa nghe báo cáo tức là tức là tôi đang hiểu rằng là có thể là cấp theo gọi là trong thời gian, và thời gian này có thể được khai thác thời gian thêm khác. Thế thì cái tiêu chí nào để như nào thì không được khai thác, cái quy định như thế nào? Và cái thứ ba nữa là thì có thể là được thì cái chúng tôi xin cái nội dung quy định trong các giấy phép mà khai thác như phép hai loại giấy phép của từng các chị thế nào? Để cho em xin phép hỏi câu nữa. Hai thứ chi đây nghe rõ. Anh chị biết rõ chưa ạ? Tức là cho em hỏi một câu nữa, tức là cái hoạt động mà cho phép các tức là cho phép tức là cái cấp phép này thì có chia làm hai mức. Một cái mức là cấp phép đối với các cái công trình mà lấy cái nguồn nước, cái thứ hai là cho phép các cái hoạt động ảnh hưởng đến nguồn nước. Thì tức là cái khi mà cho phép ấy, thì căn cứ vào cái mức độ nào thì sẽ phải có cái hoạt động cho phép nữa. Có thể phân theo cái mức độ ảnh hưởng như thế nào. Thì ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, người ta xây một cái cầu góc qua sông ấy,
thì cái hoạt động xây cầu đấy thì có thể được phép không? Cái hoạt động ngăn sông như là xây một cái đập, tức là ở bên Liên Úc thì người ta dựa vào cái mức độ căn cứ như thế nào, yêu cầu là các hoạt động nào thực sự đồng ý, cái hoạt động là không cần thì chỉ cho họ. Chị Quyên ơi, cái này em làm rõ hơn tí nhé. Cái chỗ mà permit đó là cấp phép, còn cái licensing đó là cho phép chị nhé. Thì lúc mà em dịch thì em thấy có sự khác nhau á, cho nên là em cũng chuyển sau cái bản tiếng Việt theo như thế, thì em báo cho chị biết để mình dịch cho nó song hành nữa mà. Chị đang dịch bên kia ạ. Cấp phép là permit, cho phép là license. Cho phép là permit là cho phép là permit và license là cấp phép. License là một giấy. Rồi, ok. Chị có bật tụi biết luôn chỗ nào? Anh đây không, nó sẽ nhòe, nếu mà anh nghĩ là nó sẽ fit lên. Hay là chị nghĩ gọn hai biết gì không sao, nhưng mà người biết được. Ok. Anh Hiếu anh Hiếu, anh lúc đó anh nói cũng chưa bật lên, anh bật được nếu mà anh muốn ấy lại câu hỏi. Thế xin lỗi chị, có cần có một câu hỏi. Vâng, ở đây là trên cái sơ đồ các anh chị ấy thì tôi thấy rằng là ở đây là khi cấp phép cho cái đối tượng là gọi tác động trực tiếp trên sông. Ví dụ như ở đây là cái đập hồ cái sơ đồ đấy là anh cấp phép. Còn các cái đối tượng mà khai thác nước thô ở đằng sau đập và trong đập thì là mình không cấp phép. Thế thì muốn hỏi cái là khi mà cấp phép cho cái đối tượng khai thác đấy thì đã bao gồm cái lượng nước và các cái mục đích của các cái đối tượng tròn khai thác màu vàng ấy đã bao gồm chưa ạ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây thì trong lúc nãy các chị trình bày thì có được chưa ạ? Và ý thứ hai đấy là mình cấp phép như là cấp phép như tôi hiểu là theo lúc nãy là theo mùa, theo gọi là thời gian. Thế thì cái tiêu chí nào mà mình cho khẳng định các cái thời gian đó, ví dụ như trong thời gian này thì được phép, thời gian kia thì các cái tiêu chí nào để xác định cái đó. Và cái thứ ba nữa là có thể là cung cấp cho chúng tôi xin quy định các cái nội dung quy định trong cái giấy phép khai thác, cũng như là cái giấy phép mà cho phép khai thác của tôi và xin hết. Thanks. So, are you happy for me to address the questions now, or? Okay. So I think going back to this diagram, that when you construct say it's a big reservoir like this, you construct the big reservoir that it captures water, but that's not the right to take the water, if you know what I mean. It just puts a big reservoir in the middle of the river, and it captures water, and it obstructs the flow of the water, but it doesn't give you the right to take that water. The right to take that water
is the yellow dots here, which is when the water is taken out of that reservoir. So what we are saying is that the construction of the reservoir requires a water affecting activity permit of something. You can call it a license permit. It doesn't really matter what the word is. It can be whatever's best in Vietnamese. But then once the water is taken out of the reservoir or out of the river downstream, then that is the point at which you have a water license which has a volume on it. So the permit for the reservoir is different. It has no right to take a volume of water, but it has a whole lot of conditions on it that say you have to release this water downstream in these times. You have to, it would include all the reservoir operation rules if there are multi-reservoirs in the system. It would include the rules about how much water goes across to a different subcatchment. So it would have all the rules about how that reservoir is operated for the benefit of the river downstream and the people downstream. The rights to take water are the yellow dots, which are volumetric licenses. And that might be different entities may hold those licenses. They may be an irrigation company, it may be a service provider for town water, for example. So that's the difference between those two things. The reservoir itself does not have a volumetric right to take water. But once the water is taken out of the reservoir or downstream out of the river, then that's where the extraction license is. The second question was about limits and how do you decide when to stop issuing licenses? And that is a very difficult question that everybody in the world struggles with, I think. And in Vietnam, for groundwater, you are thinking through what are the limits on extraction. For surface water, it is much harder because of the variability of surface water. In Australia, not all our systems, but in a lot of our systems, we have put limits on the extraction of water, and they're based on annual volumes. The maximum you can take depends on the climate during that annual period, but generally they are annual volumes of water that a license holder can take. So in megalitres per year. It can get very complicated, but in its simplest form, that's what it is, and the license is specified as a volume in megalitres per year that can be taken out of the system. You had a third question about water affecting activities and what's included and what's not included. And again, that is up to you. Obviously, anything, you could declare them. You could declare activities and works to be water affecting activities and works, or you could capture everything in an area, bed and banks of a waterway plus X meters, and then exempt the low impact or short-term impact activities.
I would say, for example, extraction of sand and gravel in a river, that's definitely a water affecting activity. Obviously, any structure that blocks a river is a water affecting activity. It may depend on the river and the stability of the river, but some things on the side of the rivers, some construction works, buildings and the like are definitely water affecting activities because they may affect the bed and banks of the river. So in a sense, that's entirely up to you. In my state, it captures every structure within 40 metres of a river or in a river, and then certain small impact, low impact, short-term impact activities are exempt. I think I missed one more there. Does that make sense? Thanks, Vanessa. Were there any follow-ups from the department side there, or shall we move to the next topic? Có Nguyên ạ. Nghe rõ không ạ? Bây giờ chắc hỏi thêm một câu nữa, tức là trong cái slide của trình bày các anh chị ấy, nói là chỉ việc cấp phép cái khăn nước ấy là chỉ cấp cái việc là cái cấp phép đấy là chỉ cấp cho cái khai thác lấy nước từ dòng tự nhiên. Trong cái slide mà trước ấy, nói như thế. Nhưng mà bây giờ khi mà phải xem cái sơ đồ như này thì em thấy là ví dụ như là xây cái đập lên xong rồi lấy các cái công trình lấy nước từ cái đập đó, từ cái hồ, tức là xây lên cái đập thì tạo thành cái hồ, xong lấy từ cái hồ đấy thì những cái hồ, những cái hoạt động lấy nước đấy thì trong đây lại là cấp phép. Thì như vậy là khi mà xây cái đập thì cái lúc đó là không còn là nguồn nước tự nhiên nữa, mà thành cái hồ đấy, cái hồ nhân tạo, tạo thành cái nguồn nước nhân tạo rồi lại hoạt động cho cấp phép cho khi mà lấy nước từ đấy thì nó sẽ mâu thuẫn với cả cái mà slide trước nói là chỉ cấp phép đối với cái hoạt động lấy những nước từ dòng chảy tự nhiên thì chỉ đề nghị các chuyên gia giải thích rõ thêm về cái chuyện đó. Yeah, I think that's so. I would say that those dams are on natural waterways, so they're impounding water in a natural waterway. So I would say they are still part of the natural waterway. So I would definitely say that they are on a natural waterway. So, but if you had, for example, you took water from one of those dams and then you put it into another pond or artificial lake somewhere else, then taking water from that pond or artificial lake would not be in my state would not come under the Water Management Act, under our Water Act. So I would say that dams that are in stream are still considered part of the natural waterway. Thanks, Vanessa. We might move on to the next topic, I think, in the interests of time. The second topic that we... Oh, sorry, looks like there may be one further comment or question. Liên quan đến vấn đề này. Thì hỏi một câu ở cái slide mà bà trình bày ấy, thì có một cái dòng là quy định về các ưu tiên tiếp cận nước trong thời kỳ hạn hán. Thì bà có thể nói tóm tắt cho tôi là cái quy định này nó quy định như thế nào không? Đấy. Đây đúng rồi đây.
in drought planning. Yeah. Cho cái quả địa cầu thì nó sẽ đổi với cái. Dạ vâng. So let's if we if we go through the presentation, I'll address that. I'll address that on the way through, and then we can discuss it further. Thanks, Sibeth. Okay. Okay. Thank you. Yes, the priority of between different users is an element that we plan to address as part of this discussion, but I'd like to start with some framing and further background, and then we can address that specific question. So water plans are the key instrument that we use in Australia as part of our water management regime to support long-term water security and respond to drought. And they're important because they provide arrangements to deal with changes in water resources in a responsive and fair way. They're provided for under the provisions for plans are provided under the law, and they provide legal protection for water, for the environment, as well as water users. And there are arrangements that enable the provisions of plans to be enforced as well. They determine a volume of water for consumption by water users based on an assessment of provisions or needs for water by the environment, and also other public needs for water. And as a result of that assessment, they set a limit or upper cap on water consumption by water users that can then be shared, and a framework for how that available water is determined, and when and how it can be allocated to water users. During drought, the plan provides a framework for how less water can be allocated to water users through a mechanism of varying or issuing water allocations to their licenses. And generally, those allocation amounts are determined annually based on the determination of available water. They could be adjusted as resource conditions are assessed or improved. And as the question referred to, there is this possibility to differentiate between water users. So a plan may identify different classes of rights that have different priority between them. Generally in Australia, town water supply or critical human water needs needed for drinking or domestic purposes would be given higher priority or reliability than irrigation water. Vanessa, is there anything else you would like to add around the mechanisms for that? In my state, the Act sets a very high level priority. So it says the highest priority if you have to reduce access. The highest priority is for actually the highest priority is for, in normal times, is for the environment, and then next for domestic consumption. If you're in a real drought, it changes to domestic consumption first. And then to other categories of licenses. But we have a system of licenses that don't specify the purpose. So they don't say irrigation, they don't say mining, they just say high security
or normal security. So you've got two classes of license. One is higher than the other. So, well, there's three classes, which is domestic consumption and town water supply. Then there's high security licenses, and then there's normal security licenses. So governments can decide to issue high security licenses to certain types of uses. But in our system, where people have to go to the market and buy licenses, they could choose to buy a high security license or a normal security license. And the price is very different because that's a market price. But so you can do it either way. You can do it by purpose and choose your purposes that you think are most important and give a priority, or you can have a couple of classes of, or 3 or 4 classes of licenses that you could specify either in a plan or in the legislation. Ours is in the legislation. Thanks, yeah. This slide shows how water is managed under a water allocation plan and then shared during drought. So you can see that there's water provisions for the environment, water for consumptive use that can be available for people that hold licenses, and there might be an element of unlicensed use as well. And a license provides a share of water from the volume available for consumptive use. During normal flow conditions, a decision can be made that the full amount that could potentially be available for consumptive use is available, and then that volume can be issued and then received on a water license. During drought, you can see here that there's around 50% of water availability that would be determined to be available during that period. And as a result, the licenses would receive a limited allocation of water during that period. So potentially 50% or 25% of their allocation. And if there were of their entitlement volume, and if there were improvements during the year, there's potential for them to receive more if there's more water availability. The interesting point here, Yvette, is that a license may say you can take 100 megalitres per year. That might be the number on your license, but the water manager, the state government, says, even though you have 100 written on your license, this year you only get half of that because we think there is not enough water for everybody. So there's an ability, and you have it in your Act 2, and we'll plot through this in the next slide. There's ability for the water manager to announce that everybody has less. And you could do that if you think about the priority of licenses. The water manager could say, towns and domestic users have 100%, but irrigation or normal security licenses only have 50%. So you can manage your allocation system like that from year to year, or if you don't make an announcement, people can just assume that they get 100%, and you jump in and make an announcement if you think there's not enough water. This slide shows the process for water sharing during drought, and this includes references to a number of articles in the law already, which shows that a number of these mechanisms are already recognised in the law.
So on the basis of assessment or forecasting, a water shortage might be predicted, and that would inform a determination of available water. Then needs to be a decision made on how that available water will be distributed and managed between water users, which is intended in Australia is guided by those water plans and the priorities and frameworks set out in those plans. There's then a notification to licence holders of ideally that projection of the restriction, so that they can make plans and manage their expectations, and also the application of that decision to the licence holders. And that could apply through limiting the extraction volume or rate that they're able to take from their licence, imposing the requirement for them to comply with restrictions and to report on their take during a shortage period, and also those bulk conditions or requirements for minimum flows or releases or storage reserves to be provided. The law also needs provisions for implementation and compliance. So, for example, some monitoring of the reported amounts of take during the shortage period to make sure that water licence holders are actually taking within the limits that have been set during that time. Vanessa, you're on mute. Did you want to add anything there? Yeah, one interesting thing here is that if you have big storages in the system, if you have big reservoirs in the system, then it's important, if you think the system is prone to drought, if it's likely to have droughts from time to time or water shortage, it's important to keep reserves in the dams to provide for critical needs during drought times. We keep very large reserves in our dams for towns that can't be taken by other users, and that they are a condition of the permits held by the dam operator, that they hold those reserves to provide for critical needs during drought times. This last slide covers some key considerations relevant to water planning. They are resource intensive to prepare. They often require a specialist set of expertise to develop and require collaboration between experts in science, policy, and with local knowledge of the water resource and the needs of water users. And for that reason, that like Vanessa mentioned before, there could be an approach of prioritising them to higher risk areas or areas of intense water use. They need to clearly define the water system that is managed by the plan, which could be with reference to the geographical boundary of the resource, the aquifer, or other method of identification. They need to be based on the best available science and ideally comprehensive, inclusive consultation. And the method that they work in practice is through their interaction with the water licensing scheme, which provides those rights to take water and then those tools to manage the water resource on the ground at the water user scale in response to resource variability. The last point is that they can be contentious due to that need to make trade-offs between interests in water and between different water users that want to take the water as well as the needs of the environment, and some critical things that can help to manage that, contentious nature of planning is to have
them based on robust scientific advice, inclusive engagement, and for them to include transparent and clear rules and rules for how water is shared, particularly when it's critical times like drought. Is there anything else you'd like to add, Vanessa? Or, no? Okay, so that's the take on water plans, unless there's happy to take questions, or we can move on to a presentation on the water law and what's changed. Câu hỏi thứ gì thì là mọi người có hỏi gì không? Không cần các quy định. Vâng ạ, em nhờ chị thì giúp em một câu hỏi đối với các chuyên gia đấy ạ. Thứ nhất là theo cái slide trang 11 về cái mô hình mà hình ảnh minh họa về những bộ nước cho các đơn vị được cấp phép trong thời kỳ hạn hán ấy, thì cái hình ảnh minh họa này rất là sinh động và tôi thấy rất là thích cái hình ảnh này, và trong đó thì nó có một cái minh họa rằng là cái chuyên gia là cái nước trong mục đích tiêu thụ, nước cấp phép, nước thứ ba là nước sử dụng không cần phép, thứ tư là nước trong môi trường. Thế thì em rất là quan tâm đến là cái có một cái loại là nước sử dụng không cần cấp phép, thì cái này nó được điều như thế nào và làm thế nào để biết được là cái lượng nước này là nước mà không cần cấp phép. Theo hiểu ngoài cái nước trong môi trường ra thì mình phải quản lý toàn bộ những lượng nước còn lại để cấp nước cho các mục đích sử dụng. Thì ở đây là cái lúc sau là có một cái loại nước sử dụng không cấp phép thì chúng tôi đề nghị là làm rõ hơn trong này để chúng tôi hiểu hơn. Thì là thứ hai, đối với trường hợp hạn hán thiếu nước, tài nguyên nước thì được phân bổ thì lấy trong cái hình ảnh minh họa này thì cũng muốn mà câu làm rõ ở đây là cơ sở để làm thế nào để xác định được là cái phân bổ nước trong cái trường hợp hạn hán thiếu nước chỉ là đâu, có thể nói cụ thể hơn là có thể là tôi đang hiểu sơ bộ như vậy là đầu năm là đâu để căn cứ vào cái kết quả về cái dự báo khí tượng thủy văn về hạn hán thiếu nước, thì sau đó mình xây dựng một cái kế hoạch về sử dụng nước trong cái thời kỳ hạn hán đó, và sau đó thì sẽ có cái kế hoạch để phân bổ nước và thông qua các cái giấy phép khai thác nước cho các mục đích, và dự kiến là có thể là cấp cho mục đích này là bao nhiêu %, bao nhiêu lượng bao nhiêu từng mục đích, đúng không ạ? Thì sau đó thì khi mà đến lúc thời điểm mà nó có xảy ra hạn hán thực tế đấy, thế thì mình lại phải điều chỉnh lại các cái lượng nước mà được phân bổ cho các giấy phép đó không, thì đề nghị ông cũng giải rõ thêm các cái này thì tôi nắm được ạ. Cảm ơn ạ. We can give examples about how you determine what is available. If, for example, there's a big storage, and then how that is shared out, it can be quite complicated, and it is based on what is in the reservoirs at the time, what is required to be put down for downstream uses and the environment,
and therefore what would be left over for distribution to license holders. And there are formulas to work it out. And as I said, what needs to be kept in the dam in case next year is also dry and you can't supply critical needs. It is based on historical modelling and historical climate and inflows, but there are quite detailed but plain English documents that we can refer you to for examples of how this is done, and it's from year to year. And it could be, if it rains, if you're in a drought and it rains, then the restrictions can come off or can lift. We can send some documents to explain in quite complicated systems how those calculations are made, and they assume, for example, they build in the forecast and they build in the historical minimum inflows to a storage and the actual water that is in the storage. So it's quite a scientific but repeatable process that we can give you examples of that. Does that make sense? And in terms of the priorities, that's almost a social decision. I mean, everyone would say that, and it already says in your water law that the priority is for domestic and human water needs. But in Australia, once you have a license, the government doesn't chop and change every year. It doesn't say, well, this group can have it this year and this group can have it next year. It is the priorities, once they're set by category of license or by purpose, then that doesn't really change from time to time. Otherwise, people can't plan for their businesses, and it makes it very difficult for people to manage their lifestyles and their enterprises if the government changes its priorities every year. So if they're specified, they should be specified for generally in the law and for a longer period, 10 years in a plan, so that everyone has confidence about what water they're going to get under different climate scenarios. In relation to the green unlicensed use, that could potentially include different categories of water. Sometimes water for stock or domestic use isn't subject to a license, or water that's needed for firefighting or road making or other social purposes. Also, in the South Australian law, there are certain types of water use can be authorised without a licence, and those categories of water use would also fall in that category. If that's similar to in the Vietnamese law, it's small scale exploitation and use, and it's a system here also of registration, which is the lesser form of licensing. Yeah. So similar.
Tôi tự xem setup cái này chưa? Dạ rồi. Rồi dạ chị nói đi anh. Tôi kính chào các chuyên gia. Thì thay mặt cục quản lý tài nguyên nước thì tôi cũng xin trình bày về sơ lược về cái quá trình cái điểm mới của cái dự thảo luật lần này. Thì dự thảo luật lần này là dự thảo 3 trong cái quá trình mà được Quốc hội và Chính phủ giao Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì xây dựng luật. Đã tổ chức rất là nhiều cuộc hội thảo tọa đàm với ý kiến của các tổ chức cá nhân, rồi các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp của cái luật này, và tổ chức chính phủ cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo để tham vấn với chuyên gia, cũng như là dự thảo luật đã được gửi lấy ý kiến của các chuyên gia quốc tế tại Việt Nam. Và hiện tại bây giờ là dự thảo luật cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định trong cái tuần này, và tôi xin trình bày sơ lược về một số cái điểm mới của dự thảo luật. Cái điểm mới thứ nhất đấy là dự thảo luật đã bổ sung các quy định nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Thì nội dung này được thể hiện trong các điều khoản của luật, từ khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng chống tác hại do nước gây ra và các cơ chế phối hợp v.v. Đã quy định cụ thể về điều hòa phân bổ tài nước, đặc biệt là trong cái điều kiện hạn hán thiếu nước thì chúng tôi cũng học hỏi kinh nghiệm của các bạn nước Úc. Thì trong đấy thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái quy định là trong cái trường hợp mà thiếu nước thì hạn chế phân phối nguồn nước cho các hoạt động sử dụng nước chưa cấp thiết để ưu tiên cho mục đích sinh hoạt và các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Ở trong nội dung này thì chúng tôi cũng đã bổ sung quy định về việc đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, lượng khai thác nước dưới đất. Thì trước đây các quy định này cũng đã được quy định ở các văn bản dưới luật, nhưng mà hiện tại bây giờ là chúng tôi đang nâng lên ở trong luật để đảm bảo cái thực thi. Tiếp đến là bổ sung các quy định về bảo vệ phát triển tài nguyên nước, quy định về Tiên ơi, em có thể, Tiên ơi, hình như là bên em chỉnh slide đúng không? Hay là bên chị em chuyển qua slide chỗ nội dung 3? Chị Phương ơi, chị Phương có thể share slide từ phía ở cục được luôn được hay không ạ? Chị Phương share slide bằng tiếng Việt á, thì ở phía bằng tiếng Anh á, thì em sẽ chuyển slide theo bản tiếng Việt và chị Phương share. Rồi dạ, rồi, ok. Dạ. Chị Phương share bản tiếng Việt đã lên màn hình ạ. Rồi, đồng ý. Rồi chị Phúc ơi. Đấy. Chị vào Zalo. Chị vào Zalo. Nói qua chị máy cô. Chiều học chiều cũng học buổi sáng. Chiều học nửa tiếng thôi. Chiều xong đăng ký một dịch vụ không bị Em hãy share cái nào nhỉ? Rồi. Chị cần đây ngoài screen, không phải thế này, chỗ các màn hình của chị chứ chị phải tắt đi, tắt đây này, chị bấm share lại, share screen này, ở đây được không? Oh my god, và là rồi. Nắm đâu
Ok, chị cảm ơn. Thì bên dưới nào. Đây. đấy trên đấy. Trong cái điểm mới thứ nhất này thì chúng tôi cũng bổ sung các quy định về xác định các vùng tiểu lĩnh vực nguồn nước để lập kế hoạch chi tiết điều hòa phân bổ bảo vệ phòng chống các vùng hậu quả ô nhiễm gây ra. Điểm mới thứ hai đấy là bổ sung các quy định về phân bổ chức năng nguồn nước, bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị kinh tế, có giá trị cao về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi những nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm, và việc phòng chống sạt lở lòng bờ bãi sông hồ. Quy định cụ thể về việc lập công bố danh mục hồ ao đầm phá không được san lấp nhằm tăng cường để bảo vệ nguồn nước và chức năng điều hòa, phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường. Thì trong các nội dung này thì có thể thấy là giống như cái bài trình bày của bà Vanessa là hiện tại bây giờ là ở đây là chúng tôi đang có hai cái điều riêng biệt là điều hành lang bảo vệ nguồn nước và phòng chống sạt lở lòng bờ bãi sông. Thì sau khi mà nghe các ý kiến cũng như cái trình bày của bà thì có thể là chúng tôi sẽ nghiên cứu và tích hợp làm sao để đảm bảo tính thống nhất giữa hai cái vùng này. Cái điểm mới thứ ba đấy là bổ sung các quy định về quản lý khai thác sử dụng nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác sử dụng nước phải đúng mục đích sử dụng, phù hợp với chức năng nguồn nước, khả năng của nguồn nước và đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông suối, nước khai thác nước dưới đất. Quy định về sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí, bảo vệ nguồn nước trong các hoạt động khai thác sử dụng nước. Quy định nội dung giám sát, trách nhiệm giám sát và kết nối dữ liệu giám sát của tổ chức cá nhân khai thác sử dụng nước theo hướng tự động liên tục hoặc định kỳ đảm bảo giám sát khai thác sử dụng nước của công trình nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn nước để bảo vệ số lượng chất lượng nước của nguồn nước và bảo vệ dòng sông. Chị cứ chậm em tí. Chị dịch kịp mà bản thì chị có tiếng Việt mà chị có đọc mà. Chị có đọc. Điểm mới thứ tư đấy là bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng những việc gì doanh nghiệp có thể làm được thì giao cho doanh nghiệp thực hiện để giảm nguồn lực đầu tư của nhà nước, hướng tới nhà nước quản lý, doanh nghiệp thực hiện và dần chuyển dịch theo hướng nhà nước chỉ ban hành chính sách bảo hiểm. Đồng thời bổ sung các quy định về nguồn lực cho bảo vệ phát triển tài nguyên nước, trong đó quy định rõ các nguồn lực để thực hiện các hoạt động bảo vệ phát triển nguồn nước, làm rõ các hoạt động ưu tiên xã hội hóa, chính sách xã hội hóa trong bảo vệ phát triển tài nguyên nước, với quan điểm là phát triển kinh tế gắn với việc đầu tư lại trong công tác bảo vệ phát triển tài nguyên nước, cải tạo cảnh quan, bảo tồn giá trị của hệ sinh thái liên quan đến nước. Điểm mới thứ 5 đấy là chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế thông qua các quy định về phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Chúng tôi cũng sửa đổi bổ sung các quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm tính đủ giá trị của tài nguyên nước, trong đó cũng bổ sung tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với nước sinh hoạt và thu tiền theo lộ trình đối với sản xuất nông nghiệp. Trong nội dung này thì chúng tôi cũng bổ sung một điều mới, đấy là hạch toán tài nguyên nước.
Cái điểm mới thứ 6 đấy là quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường, các bộ ngành địa phương, tổ chức cá nhân trong việc thực hiện xây dựng kịch bản ứng phó điều hòa phân bổ nước khi xảy ra hạn mặn thiếu nước và thực hiện điều hòa phân bổ nước trong trường hợp. Điểm mới vậy là Bộ có quy định nhằm phân rõ và trách nhiệm quản lý triển khai thác nước cả ở trung ương và địa phương, hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số, ra quy định theo thời gian thực, nhằm giảm thiểu nhân lực quản lý vận hành, chi phí đầu tư xây dựng của nhà nước. Ở đây như cái bài trình bày của bà Vanessa thì cũng có nêu là hiện tại bây giờ đã đang có sự giao thoa giữa những luật thủy lợi, luật quy hoạch, luật bảo vệ môi trường. Tôi là quy định các quy định của các luật có liên quan đến cụ cái trách nhiệm quyền hạn của từng bộ để đảm bảo là nhằm giảm cái giao hoa trồng lấn luật cả trình bày và Vanessa đầu cái điểm mới 8 đấy là tôi còn có ngoài những nội dung trên thì rất là nhiều nội dung được chỉnh sửa mới, như là bổ sung nội dung về hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên nước, quy định cụ thể hơn về bảo vệ nước dưới đất, rồi những loại hình công trình khai thác công trình sử dụng nước phải có giấy phép. Chúng tôi ở đây là cũng hiện tại cũng đang hướng tới đẩy mạnh cái việc mà chấp thuận cũng như là phép thì là những công trình mà hồ ao rồi chứa nước thì chúng tôi cũng hướng tới là phải chấp thuận vào việc lấy nước thì cũng là cấp phép. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quy định bổ sung cái phương án xử lý các công trình khai thác sử dụng nước kém hiệu quả, gây suy thoái cạn kiệt ô nhiễm nguồn nước, rồi bỏ cái quy định về điều kiện điều tra bản tài nguyên nước. Nước những sao hoa trồng chéo cái này là tín hiệu của mình đấy nha. Từ cái đoạn nào em nhỉ? Cái đoạn nào em nhỉ? Để cho chị Phương chỉ là May I ask a question? Nó được rồi em. Là sao em nhỉ? Ý là dùng điện thoại. Cái để lần sau bây giờ thôi cũng chắc sao đây mà, tại vì bài trình bày cũng gần xong rồi, còn 1-2 slide nữa thôi mà. Không có cái điểm mới này nữa thôi. Vâng, cái điểm mới thứ 8 đấy là chúng tôi cũng bổ sung chỉnh sửa những cái nội dung như là hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên nước, rồi là quy định cụ thể cái việc bảo vệ nước dưới đất, rồi các loại hình công trình khai thác, công trình sử dụng nước phải có giấy phép. Ở đây là chúng tôi cũng tiếp cận theo cái hướng tiếp cận của Úc, đấy là những cái công trình mà trữ nước như là đào hồ ao thì sẽ hướng tới là chấp thuận, còn những cái hoạt động mà lấy nước từ những công trình
từ nguồn nước thì sẽ phải có giấy phép. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quy định những nội dung là bổ sung nhân tạo nước dưới đất, phòng chống hạn hán lũ lụt, ngập úng nhân tạo, phương án xử lý đối với công trình khai thác sử dụng nước kém hiệu quả, gây suy thoái cạn kiệt ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉnh sửa những quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ giữa pháp luật về tài nguyên nước và các pháp luật về khai thác sử dụng nước như là luật thủy lợi, luật xây dựng hay là liên quan quy định về điện lực thì để nhằm giảm thiểu cái sự giao thoa trồng chéo giữa pháp luật. Dự thảo luật lần này của chúng tôi thì sửa đổi là gồm 87 điều và cũng được bố cục thành 10 chương như luật tài nguyên nước năm 2012. Trong đó thì giữ nguyên 12 điều, sửa đổi bổ sung 60 điều và bổ sung mới là 15 điều, cải bỏ là 8 điều. Về những cái nội dung cụ thể thì chúng tôi rất mong muốn được nhận được những ý kiến đóng góp cụ thể của các chuyên gia. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. I am interested to see that there is provisions to promote private investment that is not government investment, so private sector investment. And in Australia, the condition for private sector investment is that the rights and responsibilities are well understood, and they are secure. So the license is secure and so that people can make that investment. It doesn't mean they get the full volume every year because that depends on the weather. But investors have to be confident that they can invest and not have their license cancelled in a short amount of time. So the licensing regime underpins investment and will attract investment if it is secure enough. Although that's Hugh and Yvette's area of expertise, but that's generally how it works. Yeah. I'm also interested in the relationship between the water quality protection provisions that you've put in and the provisions in the environmental protection law, and whether there is significant overlap in the laws in that area. But I assume we have looked at that a little bit, and it looks like there is overlap there, but you may have addressed that overlap in this next version. Thanks.
Okay, looks like we're good to press on, I think. Is that right, Yvette? Yeah, I hope you can see, I've just shared the presentation again from my side. Can you see that? Yes. Right. Yeah, so could we move on to hear from Richard, please? So thanks, Yvette, and good afternoon, everyone. This is actually going to be sort of like a completely different sort of discussion almost. So I'm a legislative drafter, and what my presentation is about is building on a paper that we sent you last month about legislative drafting, which I hope was helpful. So there's no doubt that legislative drafting's a challenging exercise. So there are often a number of competing pressures placed on a drafter. But the main thing I think is that the drafting process should be seen to be about adding value to the development of the relevant law. So a drafter often has to deal with a number of challenges. So these include deciding how much information to include in the draft. So there may be pressure on the drafter, and if there's hopefully some drafters in your room, that to include additional provisions which aren't really necessary, but also you need to ensure that you include enough information. So it's that matter of balance. I mean, obviously each provision also needs to do what it's intended to do. It has to be legally effective. But we also, I think, like to place a lot of emphasis on ensuring that each provision can be understood by the people who have to actually apply the law and by members of the community more generally. So I think it's important to realise that the drafting exercise requires a drafter to spend a lot of time with who we'd call instructors, or the people who are developing the policy, to ensure that everyone knows what's actually required. And I think it sort of has to be accepted, and I guess I'm sure you're seeing this, that a number of issues may arise during the drafting, what I call the drafting phase, that have not previously been identified. So if you're experiencing this, that's so common, and it's a really important part of the process. Because I think we all recognise that a piece of legislation is a very specialised type of document. So there are a lot of challenges in preparing it. Now, thinking about the law and so on, the design and structure is obviously very important. And as drafters, and I'm sure you're doing this, we're working very hard to ensure the law's as logical as possible, including in relation to its structure. And you have to continue to sort of think about this as the drafting progresses. Now, I think that with your law, the law on water resources, the way you've divided and sort of structured your chapters is actually very good. So that's great. But one thing just to say sort of at this point is I think it would be good if you could use or divide your chapters into sections more, which I know you've done in relation to chapter 4. So that's maybe something to think about as you prepare your next draft. Now, the other thing about your law, which I think is very good, is that it's what we call is based on a principles-based drafting approach, where the approach of the drafting is very much on the outcome to be achieved rather than focusing too much on processes and procedures. Now, when I've been looking at your law, I think there is more work that can be done in relation to consistency in the structure of the articles and more consistency in the drafting of some of the clauses. So if you look at the law, for example, Article 45, Clause 1A, does that Article 45, Clause 1A, that refers to the exploitation and use of water resources for daily life, production, business, and other purposes. But then if you look at Article 68, Clause 1B, it refers to the exploitation, not use, of water, not water resources, to serve business activities, services, agricultural production, water supply for daily life. So when you look at the draft, I think there are some differences in terms, differences in order of your language, and some material may be sort of missing.
So it's essential, I think, to try and get as much consistency as possible in relation to how you use the terms, the order in which they appear, and how terms are grouped. And then another example might be comparing Article 25, Clause 2D with Article 27, where you talk about culture, religion, and belief activities. The order is different. Now, this may sound slightly trivial to you, but it starts to raise issues about if there's not consistency, then questions may be raised, is there a difference intended here? So I guess what I'm trying to sort of say is try and create structures and patterns and sort of consistency throughout everything you do. Now, as drafters, it's a matter of constantly reviewing this and getting that. Because consistency in drafting leads to a lot more certainty as well. I'd also really encourage you to employ more definitions. So obviously a definition can be used to make sentences shorter or to ensure consistency. Now we know that some terms are absolutely fundamental, such as the definitions of water resources and water sources. But I think there are more terms or phrases that you could use to you could define and use those definitions. Now, another obviously important thing is how you actually, what you include in any particular article and any particular clause. So it's really important that each clause has what we might call a unity of purpose. So an issue, for example, is Article 15, Clause 1B, or Article 24, where I think if you get time, you could go back and look at those. It's also really important not to overburden the reader with long sentences. So if you look at Article 32, Clause 2, for example, and you can come back and look at this later, I think those articles are too long. So a really good way to deal with this is actually to think about using paragraphs more. So if you get a long sentence, think about dividing it into paragraphs. Now, I've seen some of this in the drafting that you've done, and I'd really encourage you to continue doing that. So use the paragraphs to create lists and then get some consistency in the list that you prepare. One thing we've touched about this afternoon also is the extent to which you leave things to be left to supporting decrees or regulations and how much you put in the law. And I know you mentioned in your presentation just now that some material that you thought or previously was going to go into a supporting decree had actually been brought up into the law. And I'd really encourage you to go back and continue to think what can actually come up into the law. I mean, if you know what's wanted now and the policy's settled and won't be changing, it would be good, I think, if you could look to bring a bit more of that into the law. Now, I'm just sort of conscious of the time, but also, as mentioned by Vanessa, we do think there's some additional clarities needed in relation to the roles and responsibilities of the management of water resources. Having said that, I also appreciate that you've put in some more provisions about this, and really, I still feel that there could be a bit more clarity around this. The other area that we've all touched on also is overlap, inconsistency, and restating other laws. And again, I appreciate that you've done some more work on this. And we also have been working on a paper that may help to deal with the extent to which the different laws interact, and that's something we'll be sending you. Now, I just sort of think it's probably, given we've only got limited time now, it would be really, I'd be really happy to know what else we can do that can actually help you with the drafting exercise, and sort of what other specific assistance we actually could provide to you in relation to drafting, if at all. But I guess, as I said at the start, I think the role of a drafter is to some extent different to the role that some of you may be playing in relation to policy development. And the more that you can come back and review the law, thinking about some of these drafting principles, the better the outcome will be.
So that's my presentation. Any questions? Vâng, những cái góp ý của ông là hết sức là xác đáng và bổ ích. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu trong quá trình xây dựng luật. Trong cái dự thảo 4 thì hiện giờ thì dự thảo 3 thì đã gửi được cho bên phía Úc để dịch rồi, thì chúng tôi cũng mong đợi là bên phía ông Úc sẽ tiếp tục có ý kiến góp ý cho cái dự thảo 3 này, và các ý kiến của ông đối với cái dự thảo 2 trong cái bài trình bày này thì là hết sức xác đáng. Thì trong quá trình xây dựng chúng tôi cũng sẽ cố gắng rà soát và nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Chưa kịp nốt. Ở đây You're on mute, Richard. Richard, you were on mute when you were speaking just then. Oh, sorry. No, so thanks for that. Thanks for those comments. And that's the whole thing, that it's this need to constantly be reviewing and revising and being, and I know you're doing this, willing to continue to sort of rework it. So it's a challenge, but it's a really rewarding thing to be doing as well. So I commend you for what you've been doing. Okay, we've only got a few minutes left, I'm aware, so just a final opportunity if there were any further questions or comments from the team in the department. Otherwise, we've just got some logistical questions and next steps for the wrap-up. Okay. All right. So in terms of the close of this discussion, again, just want to thank everybody in the department and on the line, including some of our expert team members in Vietnam, for being part of this conversation and listening in. Thanks for your engagement. So we have a couple of minutes left. Where we are going in 2023 is we'll be preparing some further advice on 3 different areas. So economic tools and cost recovery, which we didn't really speak about today yet. Water governance and overlap between laws, which we spoke about a little bit, but we're preparing some specific advice on that. Water licenses and permits, and integrating approvals under various laws. So again, that's an extension of some of what we have been discussing today. So that work is all very well advanced, and some of that will be shared with you today or tomorrow, and some early in 2023. We'd like to have 2 further knowledge sharing workshops, much as we've done today. So in relation to these papers that we will be sharing shortly, we were interested to have a further online discussion to discuss these in January. Or alternatively, we might look to have such a discussion in February if the Australian team does come and visit Vietnam in February, which is what we've been discussing. So I guess I just wanted to provide that opening if the department would like us to schedule a discussion early in the first half of January on these new papers, or would prefer to deal with that question when we return in 2023. So the Australian team, the AITHA team, will be offline for the next 2 weeks, and we will return to work on the 9th of January, just for a bit of context there. So if there was any views on when and how to schedule those next discussions, I'd welcome them.
We haven't lost the team, have we? No, I think we've Can you see? Yep. Oh, okay. And any comments from anybody in the department about further discussion in January, or would you prefer that we do that in person if we are to visit in February? Họ cứ kêu mình nó sợ mình cho người đại mình luôn. Vâng, thứ nhất là xin cảm ơn ông và các chuyên gia đã dành thời gian 2 tiếng hết sức là hữu ích chúng tôi. Và hiện nay thì cái hồ sơ luật của chúng tôi vừa mới được Bộ Tư pháp thẩm định, đấy là dự thảo 3 đấy, và hiện nay chúng tôi còn khoảng 1 tuần để rà soát, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau đó thì chúng tôi sẽ trình lên chính phủ vào trong là khoảng đến cuối tháng này, tức là Tết Dương này, cuối tháng này. Thì dự kiến là trong vòng khoảng tháng 2 hoặc khoảng tháng 2 hoặc gần tháng 2 chính phủ sẽ trình lên Quốc hội để xem xét. Như vậy là cái thời gian còn lại đấy rất là ngắn. Tuy nhiên thì theo cái đề xuất của các ngài ấy, thì có một cái cuộc họp thảo luận trực tuyến ấy, thì tháng 1 ấy, thì tôi xin đề xuất là có thể cái nội dung này chúng ta sẽ lồng ghép vào cái đoàn của chuyên gia Úc vào tháng 2. Tại vì là hiện nay trong tháng 1 thì đây chúng tôi sau khi trình xong thì lúc đó thì cũng là cái giai đoạn là Tết của người Việt Nam. Thì lúc đó là chúng tôi đang tập trung những cái tổng kết, đánh giá rồi xử lý tất cả các vấn đề tồn tại của năm cũ. Thế là chúng tôi vẫn hết sức là bận rộn trong giai đoạn này, mà trong khi đó là cái luật cũng đã trình lên chỗ Quốc hội. Thì sau khi đến tháng 2 ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ trao đổi tiếp tục, thì lúc đó lại ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa bổ sung, tại vì quá trình chúng ta chỉnh sửa bổ sung còn đến tháng 10 năm 2023, tức là chúng ta sẽ theo suốt quá trình rà soát, chỉnh sửa bổ sung vào. Đấy. Còn cái nội dung liên quan đến trên slide thì các ngài có đề cập đến cái chuyến tham quan học tập của đoàn cán bộ Việt Nam dự kiến vào tháng 3 này. Thì tôi xin đề xuất ý kiến là có thể là chúng tôi đã tham khảo ý kiến của Bộ trưởng, thì có thể Bộ trưởng chúng tôi, tại vì do cái lịch công tác tháng 3 sợ chưa chắc đã đi được cái chuyến học tập này, thì là nếu mà trường hợp mà chúng tôi sẽ thông báo lại, nếu mà trường hợp mà Bộ trưởng tôi có thể đi trong vòng khoảng đến giữa tháng 2 dương lịch ấy, thì liệu phía Úc có thể thiết kế một cái chương trình của Bộ trưởng chúng tôi được hay không? Đấy. Còn liên quan đến cái việc mà nghiên cứu tiếp theo thì chúng tôi rất mong muốn là cái tháng 2 một cái chuyên gia sang ấy, chúng tôi sẽ muốn nghe sâu hơn nữa về cái công tác cấp phép này và cái việc mà điều hòa cái bộ nước. Thì khi mà chúng ta làm việc trực tiếp ấy, thì có thể sẽ có nhiều thời gian để trao đổi hơn. Vì đây là một trong hai cái nội dung rất quan trọng của cái luật chúng tôi tới. Những cái nội dung này thì chúng tôi đang thiết kế 1-2 điều ở trong luật. Tuy nhiên chúng tôi còn một cái nghị định hướng dẫn chi tiết các nội dung này. Thì vì vậy là cái kinh nghiệm của quý vị liên quan đến hai nội dung này là hết sức quan trọng để chúng tôi có thể thể hiện rõ trong cái nghị định. Chúng tôi sẽ dự kiến là sau khi luật ban hành thì cái nghị định này cũng có hiệu lực trong vòng khoảng 6 tháng. Tức là 6 tháng sau luật có hiệu lực là nghị định này cũng phải có hiệu lực. Vì vậy thì tôi có đề xuất như vậy, thì xin ý kiến của ông và các chuyên gia. Xin em. Thank you for that. Thanks for that proposal. So just to clarify, I think you're suggesting that the study visit of the Vietnamese team to Australia could potentially occur in late February. Is that right? Giữa tháng 2. Tầm khoảng giữa tháng 2. Okay.
that may be possible. It doesn't leave very much time to coordinate the visit. So I guess what we would say is that we will need to have, if we were going to do that, we would need to have the exact dates and the exact list of people that are coming from Vietnam no later than the first week that we are back in our offices here. So no later than, say, the 10th or the 11th of January. Otherwise, there will just not be enough time to organise such a visit. We're very excited about having some Vietnamese officials come to Australia, but we just need time to coordinate all of the different stakeholders that we would like you to meet and the logistics of the itinerary. So it may be possible, but we will need to have the dates and list of names very, very soon. Also, I understand, sorry, just would note that some of the visa requirements and the visa application process may also be something to be mindful of in terms of the time that may take. Dạ được rồi anh nói đi. Được chưa? Alo. What I was just saying then was that the visa application process may take some time as well. So we need to be careful of not leaving enough time for that to occur as well. Và liên quan đến cái chương trình công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam sang thăm Úc thì chúng tôi sẽ báo cáo lại với Bộ trưởng và sẽ thông báo sớm là cố gắng là trước ngày 10 tháng 1 sau khi các bạn quay trở lại làm việc thì cố gắng trước ngày 10 tháng 1 chúng tôi sẽ thông báo cái lịch trình cũng như là dự kiến cái danh sách của đoàn tham quan của Việt Nam. Xin cảm ơn. Okay, thank you. Well, let's take it from there. We'll await that list and those dates, and then we can have a further discussion at that time. Right. Yvette, was there anything else you wanted to say about the logistics or the Australian visit to Vietnam? It sounded like that may be looking to happen after the Vietnamese visit here, possibly. Vâng, xin cảm ơn ông. Thì tôi nghĩ là về cái công tác hậu cần thì có lẽ là tôi nghĩ là chúng ta nên để lại sau khi mà chúng ta xác định cụ thể cái thời gian đi, thành phần đi thì lúc đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về công tác hậu cần để tốt nhất cái đoàn của Việt Nam sang thăm học tập ở Úc. Có lẽ bây giờ thì mà trao đổi thì cũng hơi sớm, có lẽ nên để trước khi mà chúng ta mà có cái đoàn kia đã thì chúng ta sẽ trao đổi chính thức, cái đấy thì sẽ cụ thể hơn. Cái hậu cần nào? Nhiều thống nhất được cái chương trình cái đã bây giờ khi làm việc cái thi ăn và cái chương trình đấy. Okay. Well, for now, that's been useful information, and we will we'll have a further discussion early in January, I think. But yeah, thank you for some of that information, and it will be particularly useful to understand if the minister is planning to attend, because there will be certain protocol and other arrangements that need to be in place if that is the case. And I'm sure we'd be very happy to have the minister be part of that delegation. So yeah, thank you everyone again for your time today. I'm conscious that we are at the 2 hours, so want to let you get on with your days, and thank you very much for providing us with this time and with this presentation today and further insights. So we look forward to continuing the cooperation in the solar new year, as you have said, and then in the lunar new year. So thank you very much. Xin cảm ơn ông và các chuyên gia đã dành thời gian thuyết phục. Thì nhân dịp là năm mới thì cũng chúc ông và các chuyên gia mạnh khỏe và có một buổi nghỉ Giáng sinh rồi buổi nghỉ Tết
Dương là thật là vui vẻ và đầm ấm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các chuyên gia tháng 2 năm 2023. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you very much. And to you. Thank you. All right.